Good morning, children. In today's class, we are going to discuss about movement of living things. Movement of living things. To discuss this concept, open your textbook at page number 123. Now, read the following paragraph. Movement of living things. The movement of living things from one place to another is known as locomotion. Animals move from one place to another in search of food, shelter, and protection from enemies. The organs which help the living things in movement are known as locomotory organs. Legs are used by animals for locomotion, whereas wings are used by birds. Fins are used by fishes for swimming, and muscles are used by leech and earthworm for locomotion. Scales are present on underside of the snake's body which help in locomotion. Now we are going to discuss about the difficult words. Movement. Movement means kadalika. Movement. Movement means kadalika. Locomotion. Locomotion. Locomotion means chalanamu. లోకోమోషన్ అంటే చలనము. మూవ్ అంటే కదలిక, కదలడము. సర్చ్. సర్చ్ అంటే వెతుకుట. సర్చ్ అంటే వెతుకుట. షెల్టర్. షెల్టర్ అంటే ఆశ్రయము, ఉండే చోటు, ఉండడం కోసము. ప్రొటెక్షన్. ప్రొటెక్షన్ అంటే రక్షణ. ఎనిమీస్. ఎనిమీస్ మీన్స్ శత్రువులు. ఆర్గాన్స్ అంటే అవయవాలు. మూమెంట్ మీన్స్ కదలిక. లోకోమోటరీ అంటే చలనానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఆర్గాన్స్ అంటే అవయవాలు. లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్ మీన్స్ చలనానికి ఉపయోగపడేటటువంటి అవయవాలు. నెక్స్ట్ ఫిన్స్ అంటే మొప్పలు. మజిల్స్ అంటే కండరాలు. లీచ్ మీన్స్ జలగ. ఎర్త్వామ్ మీన్స్ వానపాము. స్కేల్స్ మీన్స్ హియర్ జనరల్గా స్కేల్ అంటే మనం కొలత వేసేదానికి ఉపయోగించిన స్కేల్ అంటాం. హియర్ ద స్కేల్స్ మీన్స్ పొలుసులు. పోలీసులు కాదండి, పొలుసులు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. మూమెంట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పామని ఏమని కదలిక. మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి జంతువులు లేదంటే వస్తువుల యొక్క కదలికల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ద మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లోకోమోషన్. ద మూమెంట్ అంటే కదలిక. లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి వస్తువులు. ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి కదలడం. ద మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి కదలటాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈజ్ నోన్ యాజ్ లోకోమోషన్. దాన్ని ఏమంటామంటే లోకోమోషన్ అంటాము. ఇదేని ద మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లోకోమోషన్. ప్రాణం ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి కదలటాన్ని మనం ఏమంటామంటే లోకోమోషన్ అనేసి అంటాము. Children, all of you understand what is locomotion? Locomotion means
ద మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లోకోమోషన్. వై ద లివింగ్ థింగ్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్? ఎందుకు ఈ ప్రాణం ఉన్నటువంటి జంతువులు ఒక స్థానం నుంచి ఇంకొక స్థానానికి కదులుతాయి? వై? ఎందుకు కదులుతాయండి? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ థింగ్స్. అనిమల్స్ ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ థింగ్స్. మనుషులు లివింగ్ థింగ్స్ కిందకే వస్తారని తెలుసు మనకు. జంతువులు కూడా లివింగ్ థింగ్స్ కిందకే వస్తారని తెలుసు. ఇవి ఎందుకు ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటు కదలాలి? వై? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ లోకోమోషన్? అవి ఎందుకు ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటు కదలాలి చెప్పగలరా? ద అనిమల్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. అనిమల్స్ అంటే జంతువులు, మూవ్ అంటే కదలటము. ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, ఒక స్థానం నుంచి ఇంకొక స్థానానికి జంతువులు ఎందుకు కదులుతాయి? ఎందుకు కదులుతా చూద్దాం. ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. సర్చ్ అంటే వెతకటం కోసము. ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఆహారాన్ని వెతకడం కోసము. నెక్స్ట్ షెల్టర్ అంటే నివాసం ఉండటం కోసము. ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్. ఎనిమీస్ అంటే శత్రువుల నుంచి, ప్రొటెక్షన్ అంటే రక్షణ. సో ఎందుకు కదులుతాయని చెప్తున్నాము? ద అనిమల్స్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఆహారాన్ని వెతకడం కోసం ఒక స్థానం నుంచి ఇంకొక స్థానానికి కదులుతాయి. టు షెల్టర్ అంటే రాత్రిపూట ఉండడానికి, నివాసం చేసుకోవడానికి, పడుకోవడానికి, ఉండడానికి, దానికోసం కదులుతాయి. ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్, శత్రువుల నుంచి కాపాడుకోవడం కోసము కదులుతాయి. చిల్డ్రన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వై ద అనిమల్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్? జంతువులు ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటికి ఎందుకు కదులుతాయి తెలిసిందా? వై? బికాస్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ షెల్టర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఎనిమీ. టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్, the animals can move from one place to another place. The organs which helps in living things in movement are known as locomotory organs. The organs అంటే అవయవాలు. హెల్ప్ ద లివింగ్ థింగ్స్. హెల్ప్ అంటే ఉపయోగపడతాయి. ఎవరికి? లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి వాటికి ఉపయోగపడేటటువంటి అవయవాలు. ఇన్ ద మూమెంట్ అంటే కదలికకు, చలనం కోసము, కదలిక కోసము ఉపయోగపడే అవయవాల్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్ నోన్ యాజ్ లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్. జనరల్లీ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మూవ్. జనరల్లీ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యూజ్ లెగ్స్ టు మూవ్. సర్వసాధారణంగా మనుషులు కదలటానికి దేన్ని ఉపయోగిస్తారండి? ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు కదలటానికి. వెరీ గుడ్, దే యూజ్ లెగ్స్. At the same time, animals like dog, sheep, cow, ox, buffalo, all these animals are used legs to move one place to another place. అవి కూడా కాళ్ళనే ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి కదలడానికి ఉపయోగిస్తాయి. అవునా కదండి? సో అటువంటి అంటే హియర్ ద లెగ్స్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్. ఇక్కడ హ్యూమన్స్ కానీ జంతువులకు కానీ లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏంటివండి? కాళ్ళు. ద లెగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్. ద ఆర్గాన్స్ విచ్ హెల్ప్ ద లివింగ్ థింగ్స్ ఇన్ మూవ్మెంట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్. ద ఆర్గాన్స్ విచ్ హెల్ప్ ద లివింగ్ థింగ్స్ ఇన్ మూవ్మెంట్ అంటే ఈ లివింగ్ థింగ్స్కి మూమెంట్లో ఉపయోగపడేటటువంటి ఆర్గాన్స్ని మనం ఏమంటామంటే లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్ అంటాము. లెగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై అనిమల్స్ ఫర్ లోకోమోషన్. లెగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై అనిమల్స్ ఫర్ లోకోమోషన్. లెగ్స్ మీన్స్ కాళ్ళు. యూజ్డ్ అంటే ఉపయోగిస్తారు. ఎవరు? అనిమల్స్ అంటే జంతువులు. జంతువులు కాళ్ళని లోకోమోషన్ కోసం ఉపయోగిస్తాము. అంటే వాట్ డూ మీన్ బై లోకోమోషన్? లోకోమోషన్ అంటే ఏంటి? ద మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లోకోమోషన్. అంటే బతికి ఉన్నటువంటి జీవులు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశం కోసం కదలడాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? లోకోమోషన్ అంటున్నాం. బ్రతికి ఉన్నటువంటి జీవులు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి కదలడానికి
జనరల్గా అనిమల్స్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ దేన్ని యూస్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాము, కాళ్ళని యూస్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం, అవునా. హియర్ ద లెగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై అనిమల్స్ ఫర్ లోకోమోషన్. అనిమల్స్ అనేవి ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకు కదలడానికి దేన్ని యూస్ చేస్తాయి, లెగ్స్ యూస్ చేస్తాయని చెప్పినాం. అట్ ద సేమ్ టైం బర్డ్స్ అంటే పక్షులు దేన్ని యూస్ చేస్తాయి చూడండి. వెరాస్ వింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై బర్డ్స్. ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి వింగ్స్ అంటే వాట్ డూ మీన్ బై వింగ్స్ మీన్స్ రెక్కలు. వింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై బర్డ్స్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి కదలడానికి దేన్ని యూస్ చేస్తాయంటే రెక్కలు యూస్ చేస్తాయి. ఎగురుకుంటూ దే కెన్ ఫ్లై బై యూజింగ్ ద వింగ్స్. దే కెన్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ దే కెన్ ఫ్లై. ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి కదలడానికి అవి ఏం చేస్తాయంటే ఎగురుకుంటూ పోతాయి. ఎలా ఎగురుతాయి? బై యూజింగ్ విత్ దే వింగ్స్. సో హియర్ ద వింగ్స్ ఆర్ ద లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్ ఫర్ బర్డ్స్. నెక్స్ట్, fins are used by fishes for swimming. Fins means మొప్పలు. చేపలకి ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు కదలడానికి దేన్ని యూస్ చేస్తాయి? చేపలకు కాళ్ళు ఉంటాయా? వింగ్స్ ఉంటాయా? నో. ఫిషెస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లెగ్స్ ఆర్ దే డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వింగ్స్. సో ఫిషెస్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫిన్స్ మీన్స్ మొప్పలు. ఇవి ఏమంటామంటే ఫిన్ అంటాం, మొప్పలు. సో వీటిని అంటాం మొప్పలు అనేసి. ఫిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ఫిషెస్ ఫర్ స్విమ్మింగ్ అంటే ఈత కొట్టడం. అంటే ఇక్కడ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి చేప కదలడానికి దేన్ని యూస్ చేస్తాయంటే ఫిన్స్ యూస్ చేస్తాయి. మొప్పలు యూస్ చేస్తాయి. మజిల్స్ మీన్స్ కండరాలు ఆర్ యూజ్డ్ బై లీచ్ అండ్ ఎర్త్ వామ్ ఫర్ లోకోమోషన్. లీచ్ అంటే జలగలు. ఎర్త్ వామ్ వానపాములు. ఎర్త్ వామ్స్కి దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బోన్స్. లీచెస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బోన్స్. అంటే ఈ లీచ్కి ఎర్త్ వామ్కి ఎటువంటి ఎముకలు అనేవే ఉండవు. దే ఆర్ ఓన్లీ మేడ్ విత్ ద మజిల్స్. కండరాలతో మాత్రమే అవి తయారు చేయబడి ఉంటాయి. దట్స్ వై దే యూజ్ ఓన్లీ మజిల్స్ టు మూవ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. Scales are present on underside of the snake's body. స్కేల్స్ అంటే ఏం చెప్పాము? పొలుసులు. ఈ పొలుసులు అనేవి దేంట్లో ఉంటాయంటే పాముల్లో ఉంటాయి. సో స్నేక్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లెగ్స్, స్నేక్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిన్స్, స్నేక్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లెగ్స్. పాములకి కాళ్ళు ఉండవు, మొప్పలు ఉండవు, అదే మాదిరిగా రెక్కలు ఉండవు. దే కెన్ మూవ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ బై యూజింగ్ స్కేల్స్. అవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి దేన్ని యూస్ చేస్తాయి అంటే స్కేల్స్ని యూస్ చేస్తాయి. Children, all of you understand how the animals move. What are the organs used by the animals to move from one place to another place? What are the organs that used by the animals to move locomotion or to move one place to another place? What are the organs used by the human beings? మనుషులు కానీ జంతువులు కానీ ఏ అవయవాలు ఉపయోగిస్తాయి లోకోమోషన్ కోసము? ఏ అవయవాలు ఉపయోగిస్తాయండి? వెరీ గుడ్, దే యూజ్ లెగ్స్. Animals use legs to locomotion. At the same time, what are the organs used by the birds for locomotion? జంతువులు లోకోమోషన్ కోసం పక్షులు లోకోమోషన్ కోసం ఏ అవయవాలు ఉపయోగిస్తాయి? What are the organs used by the birds for locomotion? Yes, birds use wings for locomotion. లోకోమోషన్ మీన్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కదలడము. బర్డ్స్ అనేవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కదలడానికి దేన్ని యూస్ చేస్తాయంటే వింగ్స్ని యూస్ చేస్తాయి. వాట్ ఆర్ ద ఆర్గాన్స్ యూజ్డ్ బై ద ఫిషెస్ ఫర్ లోకోమోషన్? వాట్ ఆర్ ద ఆర్గాన్స్ యూజ్డ్ బై ద ఫిషెస్ ఫర్ లోకోమోషన్? ఎస్, దే యూజ్ ఫిన్స్ ఫర్ లోకోమోషన్. అవి మొప్పలని లోకోమోషన్ కోసం వాడతాయి. What are the organs used by leech and earthworms for locomotion? Leech అంటే ఏం చెప్పాము? జలగలు. ఎర్త్వామ్స్ అంటే ఏం చెప్పాము? వానపాములు. ఇవి లోకోమోషన్ కోసం దేన్ని యూస్ చేస్తాయంటే మజిల్స్ని యూస్ చేస్తాయి. లాస్ట్,
What are the organs used for? What are the organs used in snakes for locomotion? పాముల్లో లోకోమోషన్ కోసము ఏ ఆర్గాన్స్ని యూజ్ చేస్తాయంటే ఏ ఆర్గాన్స్ని యూజ్ చేస్తాయి? దే యూజ్ స్కేల్స్ ఫర్ లోకోమోషన్. చిల్డ్రన్, all of you understand? Organs used to, what are the organs used to locomotion in birds or animals or snakes? Okay children, bye. We will meet in the next class.